Good morning. This is March 31st, 2020. I wanted to leave this recorded because it's important, even though I'm not sure when I will be able to put it on YouTube or other places because of our very slow internet. Buenos días. Hoy es 31 de marzo 2020. Quería grabar porque es importante, pero no sé cuándo voy a poder subirlo a YouTube o otros lugares, pero quiero dejarlo grabado. Over the last actually a couple months, I have had a new, if you want to say new, an additional experience that I want to share. Durante los últimos par de meses he tenido experiencia nueva que quiero compartir. I had tried before to do exorcism of all, for example, all reptilians, negative reptilians on the earth. Yo había intentado antes hacer exorcismo de todos los reptilianos negativos de la Tierra. But it didn't seem to work. I guess it was just too big. It was too much work. Okay? Pero no parecía funcionar. Supongo que era demasiado grande, demasiado trabajo. But a few months ago, contact with a friend in Ecuador, I tried it for just the country of Ecuador, and it certainly appeared to work. Pero hace unos meses, por medio de una amiga de Ecuador, lo intenté para solo el país de Ecuador y parecía funcionar. Hacer un exorcismo nacional para quitar las, las posesiones reptilianas de los líderes, más de todo, del país de Ecuador. So I did that, if you want to say, national exorcism to take away the reptilian possessions of the leaders of Ecuador. Entonces tuve la idea de por qué no hacerlo con otros países si funciona. So I had the idea of why not do it with other countries if it works? So I tried with the United States. Así que intenté con Estados Unidos. So I'm going to show you now how many were possessed or had an energy age of, in this case, mostly 888 in the United States of America, let's say 6 months ago. Entonces les voy a mostrar cuántos habían con esta posesión o esta edad energética de 888 en su mayoría, los reptilianos negativos en Estados Unidos de América hace 6 meses. I'm going to ask how many there were in the United States of America 6 months ago. 1,000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, llegó a 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4. Va a parar. It's going to stop with 33,000. Okay. Habían unos 33,000 reptilianos en Estados Unidos en ese tiempo. Okay. I'm going to ask how many there are now after I've done this a few times because they were coming back in from other countries, evidently. Or maybe from off-planet, I don't know. Voy a preguntar cuántos hay ahora en Estados Unidos, porque volvieron a entrar de otros países y así. O tal vez de fuera del planeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. There are 22 reptilians left in the United States of America. Quedan 22 reptilianos en Estados Unidos de América. Si pienso 23, paran. If I think 23, it stops. There are 22. Okay? Entonces hay 22. Yo después de eso seguí con otras partes del mundo. Me falta un poquito. Pero en África había más de 100,000. En Asia 70 y algo mil. En Europa no me recuerdo. 30, 40,000. Y acaba de ser Oceania y Australia. No me acuerdo cuántos habían ahí. Menos, ¿verdad? Pero estaban en todo el mundo. Entonces voy a preguntar, como ya he hecho la mayoría del mundo, pero claro, se han estado moviendo. Entonces voy a preguntar cuántos quedan en el mundo ahora. So I did the rest of the world, little by little. There were over 100,000 in Africa, 70, I think, something thousand in Asia. And all over the world. I've done most of the world, but because they're moving around, I haven't, if you want to say, gotten all of them. Como ellos han estado moviendo, tal vez no los he ubicado todos y no he hecho exorcismo a todos. Entonces vamos a preguntar ahora
¿Cuántos quedan en el mundo? ¿Cuántos reptilianos negativos quedan en el mundo? We're going to ask now, how many negative reptilians are left in the world, on Earth? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 150, 160, 70, 80, 90, 190, 200, muy cerca de 200. 201, 2, 3, va a parar. 203, it stops at 203. There are not 203. If I think 202, si pienso 202, comienza girando otra vez. Quedan 202 reptilianos en la Tierra, poseyendo personas. Entonces, so there are 202 left on the Earth controlling or possessing people or whatever. Some of them may be incarnate reptilians. Unos pueden ser reptilianos encarnados también. Ahora voy a hacer el exorcismo de todos ellos. Now I'm going to do the exorcism of all of them. The only 202 who are left. But I'm going to ask, before I started all this, how many were there in all the world? Pero voy a preguntar, antes de comenzar todo esto, hace unos meses, ¿cuántos habían en todo el mundo? How many were there in the whole world? 100,000? 200? 3? 4, 5, 6, 600, 5, 10, 15, 615, 16, 17, 18, 617. There were 617,000 reptilian possessions on the earth. Exactly how many? 617,100, 200. We'll stop at 200, so it's 617,100, 617,110, 20, 617,120, 21, 22, 617,120, it's going to stop, 21. 617,121. 617,121 reptilianos habían. Y quedan, me parece que dije 202. I think I said there were 202 left. Okay, so I will do the exorcism of them, and then I will be checking once a week or something to make sure that they stay out. Entonces voy a hacer el exorcismo a ellos y voy a estar revisando como una vez por semana para estar seguro que los eliminé y que se queden afuera. Buenas noticias para la Tierra.